Всем привет, мои дорогие друзья! Продолжаем мы, собственно, играть в Mortal Kombat 11 последствия, ну, дополнение Aftermath, короче, ну, сюжет. И у нас Шива против Бараки. То есть я Шива из Барака. Ну, давай. Вторая у нас глава уже. В прошлой серии мы прошли первую. Так. Ты поаккуратней. Ты же, блин. Я тоже так могу схватить. Он просто меня схватить, видимо, хочет. Как он может, как он это любит. В принципе. Вот так, да. Слышь ты? Конечно. Да блин, на тебе. Он меня может убить, что вообще? Я тоже на этой X-Ray рентген. Ну и все. Ну ладно, смотрим дальше сюжет. Эрон Блак. Сейчас походу с ним, да. С ним сейчас надо будет драться. Да. Чтобы он не стрелял больше. Вульфа. Hold up, Shiva. You're resurrecting Kitana's evil mama? Whatever your reasons, this ain't a good look for you. Fight. Я помню, я за него играл в башне, как бы, ну, в аркаде. Он довольно-таки мощный, кстати. На тебя. Просто швырнул. Сейчас X-Ray использует, конечно. Кто бы мог сомневаться. Тебе не поможет, то он тем более его не сможет использовать во втором раунде. Да, ребят, кстати, кто не знает, в этой игре разрабы сделали так, что, во-первых, ты можешь X-Ray использовать только тогда, когда вот у тебя вот эта красная как бы жизнь. Нет жизни уже. И во-вторых, ты можешь его использовать только один раз за матч. А не когда шкала заполнится. Которая в 9-м была и в 10-м. Собственно. Поэтому имейте это в виду, если будете играть. Все, ему конец. Пройдем, наверное, пару глав. И закончим. Ну, посмотрим, как он пойдет. По роликам, по битвам. You always were perceptive. We have no wish to fight, Jade. This is Sindel's revenant. We can restore her to life, so she can join the Вернуть fight ее к жизни, against чтобы она могла Kronika. проникать.
Что? Please, Jade. Короче, да. You have Мы yet сейчас to вернем ее convince же к me. жизни, Even походу. if you do, the soul chamber is occupied. Kotal uses it to mend his broken spine. Disrupting him now could leave his injuries permanent. I promise we will not disturb him. Your promises are empty, sorcerer. We will not harm Kotal. Что? As my ally. Ей сейчас драться, вы что, издеваетесь, что ли? Что-то... А то, что она колдуна этого проклятого оскорбила, из-за нее это драться с ним? И я, может, не вдупляю, не знаю. How about you? На тебе. I am the dragon. My fists breathe fire. Получи. Hail to the Я, queen. конечно, зря, может, изи поставил на этот сюжет, но можно было и норму поставить. Хотя это, в принципе, не имеет значения иногда сюжет. Хотя на легком тут противники тоже бывают. Вот видите, она даже что сделала. Почти меня завалило. Так что это только начало, потом там будет посильнее противники будут. Do we wait, or do we wake him? Kotal. Цыган, ну да, это круто. Мне кажется, с ним надо будет драться. Shiva? What is... Что такое? А где Джей? Where is Jade? And why И is почему he он here? здесь? Кто он? Later, Kotal. Позже, For now, Котель, а we must- сейчас мы I должны... recall my Я captivity прекрасно in your помню, flesh как был pits all too well. чё, пленником. А, пленник. А что, сейчас с ним? Ну, сейчас с ним, наверное. Любому, мне кажется. Нет. Катя, он вроде ослабил, наоборот. Или сейчас он You need more поднимется. time to heal. Тебе нужно больше времени, I am чтобы... strong enough to И kill достаточно him. силен, чтобы убить его. Today he is Сегодня он our наш ally. союзник. With his sorcery, Sindel can live С again. его чарами, ну да, и команде. You have taken leave of your senses. Я окончательно лишил Reverse the spell you have cast on them, sorcerer. Do your work. Сосредоточься на деле, я могу сдержать кота.
Началось. Ух ты, блин. Это плохой знак. Ты смеешь представить. Да. Если хочешь сохранить все свои 4 руки, держитесь подальше. Хорошо. Козел, а? Ох ты, блин! Вот ж козел, ладно. Второй раунд. Ну все. И тут просто хватать его, блин, на тебе. Нифига. Так тоже умеешь. Да. Все. I'll submit to Kitana Khan's justice, not yours. Queen Shiva. Kitana Khan, I... Hold your tongue. Jade told me everything. Nothing good can come from that sorcerer's hands. He will restore your mother, Kitana Khan. For 1,000 years, I've dreamed of seeing her alive again. But her soul deserves better than to be corrupted by Shang Tsung. This perversion ends now. Теперь с Киданой еще. Офигеть, с дочерью Синдео теперь еще драться с дочкой. Чтобы предотвратить, чтобы она помешала этому самому колдуну воскресить ее мать. Вообще круто.
Есть. Flawless Victory, зашибись. Forgive me, Katana. Прости меня. Они слишком долго ее воскрешают. Какая-то здесь вообще другая, даже более красивая. Что же ты наделал? Welcome back, С возвращением, Ваше Величество. It pleases me to Я see тоже рад you. вас видеть. Я жива? Это реальность? It is, Lady Sindel. Да, леди Синдел. A miracle we could not Это have чудо achieved. никогда бы не случилось без помощи вашей самой... Что? Empress. Императрица, хотя сегодня я помогла вам, слишком часто я терпела неудачу, защищаю вас. Я недостойна. Сегодня ты сделала мне второй шанс, твой долг исполнен. Теперь я благодарю вас, императрица. Где моя дочь? Katana. It is me, Katana. Это Your я, mother. твоя мать. I want to feel joy, Мне бы but хотелось, all I feel is но я чувствую только... I was only a Я не child when успел you... читать. Короче, я не буду читать так. How could you kill yourself? Why did you abandon me? Почему ты бросил меня? I did Я не neither. делал ни того, After ни being другого. forced to wed Shao Kahn, I ran afoul of Quan Chi. He accused me of distracting Shao Kahn. Then the miscreant murdered me and staged my death as a suicide. As I had always suspected. But all this time? Everything I've been told about you, it's all lies. What can I trust? Trust that I loved your father, Jared. Trust that I love you. No, Mother. This reunion is a blessing, but we have little time to celebrate. We must leave for Shang Tsung's island to finish our quest. I would go with you. Fight by your side. But Outworld needs its Khan. I know. Rest assured, Kitana. I will come home. Хроника. Sindel has been restored. Shang Tsung would only undertake such an arduous task if her aid promised a decisive advantage. She is but one mortal, and one of the few who can harm you. I fear no harm. They are at Shang Tsung's island. Your crown, Shang Tsung knows. Then our time for preparation is over. Go to the island now. We cannot win their hearts, so do not try. Do not permit your better nature to compromise you. I understand, Mother. Вот 15 глава. Фуджин.
Вот это будет круто, кстати. They couldn't go on. I am touched by their devotion. I question their judgment. Have neither of you any compassion? Not for fools who follow you. Are we not following him now? At least we do not follow that fool, Raiden. Then we would surely die. Кабал, здрасте. You may run like the wind, Cabal, but I command it. You should have devised a better plan. There's more to come. Return to the void. Not even she can help you. Too slow. I expected better, Fujin. Fight. Так, подожди. На тебе. Так. Too slow. Praise the elder gods. Ой, еще такая же. Получай. Слышите, карусель, иди сюда. На. Now do I meet your expectations? Cetrion must be on her way. Sindel and I will occupy her. You two get the crown. I must ask, sorcerer. How long before you betray us? I find your lack of faith amusing. When it happens, we will be ready.
favor, Fujin, and take one giant step back. Джакс? You too, sorcerer. Makes sense we'd meet again down here. When you caged me up, beat me within an inch of my life. The hell if I ain't gonna return the favor. Always so generous. Мы сейчас с Мопсай будем драться будем. Amusing, but insufficient. Это Мопсай будет или кто вообще? По-моему, Мопсай. Да. You did not win that fight. You ran away. Fight. Ух ты! Это я еще не видел. Ну все. You should have fled this fight too. Хрен взяли. Фрап вставать тоже, а? А теперь Шансунг с этим дрался, с Джаксом, теперь, блин, ё-моё, мы тут еще добьем его каким-то макаром, когда он уже просто уже не в состоянии, мне кажется, драться особо. Там что только с ним не делали. О, да. На тебе. Ох ты. Всё. Kronika will not heal your wounds, Jackson. Damn it, Fujin. You know what I've suffered.
Chronica's my one chance to prevent all Предотвратить все это, что тебе надо not предотвращать? just for me. Не только для меня, но и для Джек. For Vera. Shit. Вот дерьмо, ты ж You're бог. God. Ain't no way you Ты get how this никогда feels. не... Чё? You know the only time Raiden and I ever fought? When I left the Sky Temple to live among humans. Do not become attached to them, Fujin. Sentiment will impede the execution of your duty. But warriors like you and I, we are strengthened by sentiment. We do not fight to kill enemies. We fight to protect our loved ones. That is why it cuts so deeply when we fail. Well, I'll be. Maybe you do get it. Chronica knows your pain. She manipulates you with it. Jacqueline is on her way here. Chronica expects you to fight her. Worse even, break her heart. Is that someone who cares one whit about you or your family? Ух ты, ух ты, ух ты. You were to defeat me. А, это же дочь Хроники. Как я зовут, забыл. Тетрион. Abide Chronica's will. Tumkasila. Osisiano. Omakeayo. Can you fight? I'll do what I can. Chronica offered the future, but instead you will have none. Blame only yourselves for this fate. Подожди, мы за кого сейчас? Зачем дел? Давайте тогда это. Закончим на это. Потому что мы уже прошли две главы. Да, две. Так что давайте победим тогда вот это. Раз уж навязалось. И закончим. You cannot satisfy me. Иди сюда. It is your fate that should concern you, Cetrion.
Ну, добил-то он и Фуджин ее добил. Получается. У всех, в принципе. Найтвульф там бедный. Well, Shang Tsung, your strategy proved sound after all. Of course it did. Hands over your head, Shang Tsung. You too, Sindel. That hair so much as twitches. Ease up, baby girl. Dad? How did you get here? We're all on the same side against Kronika. Yes. And now we must bring this to Raiden. Is that a crown? Kronika's crown. Without it, she lacks the power to restart history. About time we had some good news. Now that we have this, we're in uncharted territory. We've changed this timeline for good. Correct. No one can predict what happens next. Not even me. I must return to Outworld to aid Katana Khan. Thank you for aiding us. We will rendezvous at the Sea of Blood in 6 hours. А, это Until как, our next battle. типа была вспомогательная битва, так скажем. Так, это пока Фуджин. Ну, посмотрим, за кого мы сейчас играть будем. Если за Синдел, то это уже будет другая I'll go глава. with the Briggs family to brief the special forces. May the Great Spirit protect you. May she protect you, Fujin, when Raiden lays eyes on you with Shang Tsung. Without the crown, there can be no new era. This failure rests on my shoulders. No. I underestimated Shang Tsung's ingenuity. To escape the void. To return from the future. I will face him again, Mother. This time, I will succeed. I must go. Я должен этим Shang заняться. Tsung in possession Ага. of the crown, he's become far too dangerous. And I doubt his new allies realize quite how dangerous he is. Your Shaolin masters, they're ready. They will fight until the last man. That is likely what it will take. There will not be a fight if Charon does not help us. Is there any word from Grandmaster Hasashi? No. If we do not hear soon, I will return to the Netherrealm. Wrong, Scorpion. This cannot be good. Get Raiden. The fire gardens rebuilt. The Shirai Ryu are indeed restored. Why are you here, Scorpion? Where is Grandmaster Hasashi? He is dead. And now you have come to finish us. I understand your mistrust, but I am here to assist you. I find that impossible to believe. What is he doing here? We are not together. If you are here to help, prove it. Join me against the sorcerer. I shall.
Fujin? Raiden thought you lost when the timeline was broken, but you stand with Shang Tsung. We have urgent news for Raiden. Please, let us pass. This may be the sorcerer's trick. The Fire Gardens will not be defiled by his presence. Why you have joined Shang Tsung is beyond me, Fujin. What has he done to corrupt your mind? Подождите, это какая... То есть это что получается? Фуджин до сих пор? Ну давайте, так сказать, пройдем за Фуджином. Да, в таком случае. Ни хрена, что я так сделал? О, тут их двое. Вот это круто. Perhaps listen before you judge. Thank you, Fujin. The storm is not yet past. Shang Tsung. We must speak with you, brother. We, Fujin? Since when are you friends with this filth? I'm here to save you, Raiden. We hail from your tragic future. In it, Liu Kang defeated Kronika, but their battle destroyed her crown. Without this, a broken timeline couldn't be repaired. Our only hope was to return here, steal the crown, and make use of its power. Now we can change the outcome of the fight against Kronika. We can defeat her and fix time. I had never thought you gullible, brother. Shang Tsung's schemes serve only to benefit him. How could you fall for such lies? Be rational, Raiden. Spread your falsehoods elsewhere, sorcerer. You will not deceive us. Lord Raiden, we should listen. He may be telling the truth. There is only one way to find out. Now, Shang Tsung, the truth! Raiden, stop this! Step aside, Liu Kang. Put down the amulet. Its darkness is taking hold of you. You also betrayed me. This is not the way. Shang Tsung is not the enemy this time. The realms hang in the balance, and you form this unholy alliance? Enough of this madness. If you both must die, so be it. My brother is my problem. I will signal if I need help. Вот это очень длинная голова. Amulet inflames your anger and clouds your judgments. Have faith in me. Fight! Сейчас с Рейденом прочистим ему мозги.
I will not fail. Подожди. Да блин, там еще двое что ли? А, это нас двое, наверное. Now listen, brother. We're running out of time. I am a fool. I have allowed myself to become a slave to anger. I will not allow my temper to fracture our resolve further. Surely you jest, Lord Fujin. Not at all, Liu Kang. Raiden's power makes you a fire god. Of course it does. Unfortunately, I cannot transfer my power to Liu Kang yet. First, I must free his revenant from Quan Chi's curse. We will face the revenants soon enough. What else can you tell us about the final battle? We must use every advantage. Lord Fujin, Shang Tsung, I trust you are enjoying your travels. You have already been defeated once, Kronika. Of course, Fujin. How else could you have escaped the void? If you know this, accept the inevitable. Surrender. But clearly my loss was not your victory, Raiden. If your future savior had gained full control of my hourglass, we would not be here. This timeline would no longer exist. I see no harm in confirming your suspicion. Even if you defeat me, what then? Who claims the hourglass? Surely you realize that Shang Tsung will break your alliance. We are prepared, Kronika. Are you? Have you wondered why Shang Tsung knows so much about my crown? Because he did your bidding, gathering souls to fuel it. Shang Tsung is far too modest. The crown is his design. No one, save me, knows more about its power. Had I told you, we would still be marooned at the beginning of time, bickering among ourselves. You must decide, Raiden. Who do you wish to keep time for all of creation? Me or Shang Tsung? Neither, Kronika. You will be beaten. And if Shang Tsung betrays us, we will finish him. You are a fool, Raiden. Do not condemn the realms to oblivion. It is the mistake challenging a Titan. Now I end your existence.
But the crown. Truly, my finest work. Да, твое лучшее творение, это точно. I will instruct you in its ways. What just happened? Kronika came here to retrieve the crown. We forced her to retreat. We must strike while she is weakened. Let us join the armies, massing at the Sea of Blood. Together we will storm Kronika's Isle and take command of the Hourglass. We will rendezvous at the Isle of Kronika. The fools believe victory is at hand. Their misplaced confidence will be their demise. Such a pity my daughter embraces their sentimental values. Синдел Шаукан, нифига себе. В сюжете за Шаукана игра. Вот это круто. Ну, сейчас этот ролик закончится, и мы будем заканчивать. А то эта серия уже и так затянулась немножко. Do not be late. An eternal empire awaits you. Enter. Kitana Khan. Oh, don't be so formal, Mother. You are Khan Kitana. Command the awe of your subjects, even me. Вот оно что. Oh, I shall never tire of greeting you. Nor will I tire of calling on you. Our battalion is leaving for the Sea of Blood. Queen Shiva and the Shokan will follow as rear guard. May I request something? Mother, you don't have to... Make your request. Shiva, Queen Shiva, risked everything to restore me. Honor demands that I accompany her into battle. Yes, it does. Это And that display of не loyalty Шаукан, is sure to видимо. rally the Shokan Это spirits. Шива была. Thank you. Сейчас посмотрим, за кого Kitana играть Khan. будет. А нет. Вот и Шаукан. Походу. Да. Вернее, его, так сказать, Doesn't know when to quit. подданные. Let's finish him. Это же вроде голос с этой, как его, Китара. Китана, хотел сказать вообще. Это он так без маски выглядит? Hush, husband. I'm here. The soul chamber will heal your wounds. Then we'll discipline Kitana and take back our throne. Empress? Tell me I misheard. Tell me you would not betray your daughter. She takes after her father, Shiva. Jared was a weak king. Kitana is a weaker Khan. Weak? She defeated Shao Kahn. Yet she lacked the resolve to kill him. Now she will learn. Enemies must be crushed, lest they rise again. That was true once. But now there is a better way to lead. Не. Все, заканчиваем. Ладно. Продолжим в следующей серии, в общем. Накал страстей просто запредельный, в общем.
Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорых встреч.